നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. Everyone, this is Dr. Lalji's Lovelies on behalf of webstreaming.in. We are on to the tours of grand finale of Pulse Doctors T20 Season 2 organized by Cricket Sports. We have two wonderful teams who are qualified for the grand finale. Jaguars and captain is Dr. Anand and Tuskers, that is Thrissur Tuskers, Dr. Pathan as well, and awesome umpires as well, Ajay and Ranjit. We're moving on to the tours, and the coin will be spun by Dr. Anand and the call will be made by Dr. Pathan. Here we go. Heads is the call. It's heads, it says. The toss is won by Dr. Pathan, that of Thrissur Tuskers. Let's ask him, what are you going to do first? Yeah, we are going to bat first. Okay, that's wonderful. I just want to have a few words with you. You have entered the grand finale of the tournament. What are you feeling? You know, how you look into this grand finale? Yeah, we are definitely excited because it's a 16-team tournament and we have players from outside Kerala as well. We have great teams from South Kerala, Tamil Nadu, and we have a team from Bangalore also. So it's actually an exciting moment for us to enter into the finals. Definitely, all the best, Doctor. And how you look into the Jaguars batting lineup? No, definitely, their batting lineup has not been tested as much till now, and they have a good bowling lineup. So we are looking to put on a good score on the board and trying to defend it. All the best, Doctor. And moving to our Dr. Anand of Jaguars, what a semi-final that was as well. I have been that. So, Doctor, how do you feel? How do you look into the opposition? And you're playing the grand finale. How do you look into it? We are really excited to be in the final, and we just want to enjoy our game. That's all. We will play. All the best, Doctor. All the best to both the teams. So, the news from the center. Thrissur Tuskers captain Dr. Pathan have won the toss and elected to bat first. So we will have first. Back to the commentary box. Good afternoon, everyone. This is Dr. Lalji's Lovelies on behalf of webstreaming.in. We are on to the grand finale of Pulse Doctors T20 Season 2 organized by Cricket Sports. Two magnificent teams have qualified into the final, Jaguars and Thrissur Tuskers. Let's welcome both the teams into the ground, as well as there will be team, the player introduction as well. Let's welcome them. Big round of applause, my dear friends. Two brilliant sides, Jaguars and Thrissur Tuskers. Jaguars led by Dr. Anand and Thrissur Tuskers, Dr. Pathan. What a performance from both these teams so far in this tournament. They have played really well to enter and play the grand finale. And the news from the center is Thrissur Tuskers have won the toss and elected to bat first. That's a very good decision considering the pitch as well. Let's quickly look at the playing squad of Thrissur Tuskers. Abhin PG, why not? He's a fantastic cricketer. The captain, Pathan. Then Akhil SR, Arjun, Arul Sevya, Jit Yu, the keeper. Kiran, Sandeep, Shahir Shah, Shahenshah, the emperor. Shifas and Sri, very good cricketer as well. Rest of the team, Anand, Anup SS Das, Durin Putur, Dr. Anup, Dr. Balu, Nitin, Pranav, Ranjit, Sajin and Sandeep. And that of Jaguars, the captain, Anand, Abdul Wajid, Ajay, Aziz, Dheeraj, Dr. Alan, Sagar, Tarun, a fantastic cricketer, and keeper too, Madhu, Shiva Subramanian, another brilliant bowler as well. Mohammad Sajil, Tipin. Rest of the team are Adil, Akhilesh, Dan, Arjun, Sajan, Faisal, Jasim, Mohammad, Shahid, Murali, Riaz, Shifaz, Thomas, Tipin and Vinu Mohan. All the best both the teams. It has been really wonderful days here in Trivandrum. 3 stadiums, including the Greenfield International Cricket Stadium. And then Tumba, where we are right now, St. Xavier's College, KCA Cricket Ground. Then Mangalapuram Cricket Ground as well.
It's a great organizing from Cricket Sports, and our title sponsor is Pulse Hospital. You know, the managing director is Dr. Akhil Raj. Thank you so much, Akhil and team, for organizing such a brilliant tournament here. So let's welcome please give a big round of applause to Dr. Akhil Raj. He is the man behind this, the chairman of Cricket Sports and the managing director of Pulse, the main sponsor. Big round of applause, my dear friends, to one and only Akhil Raj. He's a fantastic cricketer himself too. Very good cricketer. We'll have the player introduction. First of all, the Thrissur Tuskers, led by Dr. Pathan. We have some umpires as well, Ranjit and Ajay. And the Jaguars led by Dr. Anand. Both the teams played really well to reach the grand finale. And that's the team introduction here. We will have the grand finale very soon. And Thrissur back to the commentary box. ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം.
Pulse. Caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. Pulse. Caring for life. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. Pulse. Yeah, ready, bro. Good afternoon, ladies and gentlemen. That was the first bowl of the grand finale. Doctors T20 cricket tournament organized by Cricket Sports. Thrissur Tuskers won the toss and elected to bat first. Overpitched. The opening batters for Thrissur Tuskers, Dr. Abin and Dr. Jit.
Good piece of bowling by Dr. Ajay. Not giving any chances for the batters to play their comfortable shots. Overpaced, placed it into the gap. Beautifully played. And that's a boundary. Waited for the loser one. And placed it beautifully through the gap. 5 runs. One more ball to go in this first over. Huge swing of a bat and a miss. Went through for another boundary. And that's the end of the over. Ready, Bo? Good afternoon, everyone. It's Simiraj Lovelies on behalf of webstreaming.in. Let's have a look into the statics here. We are just witnessing the grand finale. Let's see how it happened before. There were 16 teams participated in this tournament, namely Pool A, Pool B, Pool C, and Pool D actually, and Calicut Super Kings, United Medicos, Tirupalla Cricket Club, Jaguars were in the Pool A. Pool B are Thrissur Tuskers, Travancore Titans, Tailenders, Kanyakumari Strikers, and Pool C, Kottayam Knight Riders, Spartans, Trojans, and Royal Strikers. Pool D, Madras Medicos, they also played really well. Trichy Tigers, Royal Scalpels, another brilliant side, Kerala Daredevils as well. So this is the Pulse Doctors T20 Season 2, and it's organized by Cricket Sports. They have really wonderfully organized this tournament, and 2 teams qualified for the finals. We know that it's Thrissur Tuskers and Jaguars who are playing the grand finale right now. And Thrissur Tuskers captain Dr. Pathan won the toss and elected to bat first. The batters are doing a fabulous job right now. And these are the statics, and we'll come back to you after a while. Back to the commentary box, Aveen Arvind. Thank you, Mr. Lajesh. 10 runs with a run loss. This is the second over in progress. Dr. Sagar. A flight delivery. Dr. Abin trying for a straight drive. Went back foot. Soft-handed play. One run taken. Another flighted delivery. Dr. Saga doing a great job for his team. Full toss. Play towards deep mid-wicket region. Finds the fielder Dr. Allen, jersey number 12 for Jaguars. Excuse me. Trying for a square cut.
And that's the end of the over. The score moved on to 12 after the completion of 2 overs. Dr. Ajay continuing his second over. Last over went for 3 runs. We are watching Doctor's T20 cricket tournament. Play towards the point region for 1 run. That was a tight call. Good call from Dr. Abin. Good fielding from Dr. Tibin at the point region. That's a great stop. Diving towards his left. Wide signal by the umpire. We have 2 experienced umpire panel over here, Mr. Ranjit and Mr. Ajay. Beautifully played. Beautiful delivery. Dr. Abin on strike. He played a wonderful innings in the semi-final against Thrissur Tuskers played against United Medicos. Beautifully played into the gap. A long chase for Dr. Allen. Good running between the wickets. Good stop from Dr. Allen. 17 runs on board now without any loss. 2.3 overs. 3 more balls to go. Current run rate is 6.80 and the projected score stands with 136. What a shot! Beautifully played. And that's a 6. Over pitched one and punished it away all the way over the rope. Look at that class in that shot. Great follow through too. Two more balls to go. 23 on board now. This is the third over in progress. That's a good comeback by Dr. Ajay. Beautiful delivery. 1 run taken. Nicely played into the gap. Again 2 runs.
And that's the end of third over. The score moved on to 26 without any losses. Dr. Jit batting on 6 from 6 balls, and Dr. Abin batting on 18 from 12 balls. And the partnership moved on to 26 just from 18 balls. 14 runs coming from that third over. Dr. Sagar brought into attack. He's into his second over. Beautifully played. These two teams are equally well equipped with the players. Look at the beauty of that delivery. Beaten the bat up straight to the wicket keeper, Dr. Tarun. He is in the leading run scorer in this tournament till now. Play towards deep mid wicket region. Trying for a sweep shot. Huge appeal. Dr. Jit on strike now. It's up in the catch was the call, but landed safe. Dr. Abin on strike. Another leading edge. Trying to play that shot towards fine leg region, but taking a thick edge and went towards mid off. And that's the end of the over. Now, Dr. Abin PG. He is the leading run scorer with 279 with an average of 69.75, and look at his strike rate, it's 161.27. Just following by Dr. Tarun, 268 with an average of 134, and his strike rate is 157.65. After the completion of 4 overs, the score moved on to 29 without any losses. Dr. Jit batting on 7 from 8 balls, and Dr. Abin batting on 20 from 16 balls. A change in bowler brought in. Dr. Tippin brought into attack. White ball signaled by the umpire. 30 runs. This is the 5th over in progress.
That was a beautiful shot. Another boundary. Doctor have been waiting for the looser balls, looser deliveries. That's a clean hit. Another maximum. This is why this man is really very dangerous. "40 runs. 2 more balls to go in this 5th over. Look at the current run rate. It's 8.57. Good comeback. That was a beautiful delivery by Dr. Tibin. Last ball to go in this 5th over. Played for a single. And that's the end of 5th over. The score moved on to 42 without any losses. And with this, I'm handing over my mic towards Mr. Laljish. Thank you so much, Aveen. Look at the figures right now. 5 overs gone, 42 for nil. And the current rate is 8.40. Projected score is 168. And this is really wonderful performance from Thrissur Tuskers. They have not lost any wickets right till now. And Jaguars, they are a really good team. We know they are really sound with their bowling and fielding departments. Still, they are not able to get a wicket here. Both these batters, Abhin PG and Jit Yu. Amazing 2 batters. Abhin, he has scored 31 from just 21 deliveries. He's the top scorer of the tournament as of now. That was a really good performance from him till now, and in this match as well. He is just rocking. He has scored 279 runs with an average of 69.75. Really consistent. Good shot here on the leg side. Well stopped as well. Jitu is the batter and gives a strike to Abhin PG. And next to Abhin, it's Tarun K. Kota. He's got 268 runs. It's a tight competition between these two. He's the wicket keeper of Jaguar. A short pitch delivery. Oh, it's in the air. Land safely. Straight to deep mid-wicket region. He got plenty of time to reactivate. And luckily, didn't carry to the fielder. And gets a single. And that's a solid defense. Good bowling as well. It's Dr. Sagar, who has been stupendous in the semi-final as well. 3rd over from him. Just a flick and will get a single at least. Oh, that's a tight call. Yes.
Abhin was running to the danger end. He's made it in the end. Both Tarun and Abhin have been really exceptional. A solid defense here, stretching his front foot. The length from Dr. Sagar, that's a really good thing to watch. It's tempting one for batters as well. Look at that shot. Is it Virat Kohli batting though? A beautiful cover drive. There is a feel in the covers, but you can just watch it crossing him. He's a stunning batter, my dear friends, Abhin PG. He's moved on to 36, and after the completion of 6 overs, it's 49 for nil. Jaguars, they are in search for a wicket here. They're desperately looking for one. They know the fact it's Abhin PG and Jityu. They can be really dangerous if given a chance to bat for a few more overs. Current run rate is 8.17 and projected score is 163. It can go beyond that point as well if these two batters are in the middle. Ladies and gentlemen, it's a grand finale. Don't forget that. Please stay focused. Please stay tuned. This is gonna be a fantastic match. It's Shiva who has been assigned to do the next over. And it's Jit on strike. It's a flight to delivery, takes an edge. Very close here. Oh, he was diving into the crease. Good work by Tarun behind the stumps. Running all the way, almost reaching the leg umpire. Throwing it to the bowler himself. Shiva Subramanian. There is a bowler. He is in search for a wicket. This is hunt your goal like a hungry beast. And they are in search for 150 up for the Thrissur Tuskers. It's a 50 for Thrissur Tuskers. 7th over in progress. Takes it as a low full toes and placement is also good. Not impressive though, he's a talented cricketer. Could have been in the gap and got a bounty. Anyways, he's tried his best. Got a single. Oh, that's an impressive delivery. Lots must turn as well in that. Just pitching in perfect line and length. That's very important if you're a leg spinner also. At this time, no, the length, no, the line was good. It's a wide. Lucky the bowler. It didn't. Is not in the precinct of the batter. That's a very good delivery. He was just waiting for the ball to come into the bat. Takes an edge this time. Lucky the bowler. In fact, the batter didn't come to the stumps after getting that edge. Just a flick and there's a field at the fine leg. It's a leg by signal by umpire Ranjit. That brings up in on strike. A good shot to end the over. Very good fielding as well. But the long on fielder gets a single only added. And 7 overs gone, 54 for nil.
Jit is giving a very good company to Abhin PG. 38 is what Abhin has scored, and Jit 11 runs from 16. It's very simple strategy being applied here. Jit is playing the anchor's role, and Abhin is going for big ones too. You know, moving the scoreboard frequently. A balanced shot. It's an impressive field set by Dr. Anand. There is a fielder in the deep point region. There is one in the deep mid-wicket region as well. And one in deep extra cover. It's a net and it's a placement, and this is a real masterpiece from Jit. Just a placement, what is impeccable. Gets a bounty. This is the grand finale, my dear friends, and it's a treat to watch these batters batting so much perfection. Right use of foot, and comes into the line and plays it really well. That's the replay you have just seen that of webstreaming.in. Crystal clear. This is the 8th over in progress, and it's Dheeraj. It's a pull up. Oh, this time the bowler did get that bounce, which the batter were anticipating. Missed it completely. It's all the way, you know, the bowlers holds the ball, or the way they release. It's all tricks. It's not only the pitch which matters a lot, it's about the quality of the bowlers too. Another one, another one. Takes a net. There is a fielder this time. I told you about the quality of captaincy here. There was a boundary, and look at the way Dr. Anand has placed his field over the. It's all coming from experience. He has played many matches. Is a well experienced cricketer, Dr. Anand. Played for Santons and many matches nationally and internationally. 8th over. Oh, there's a fielder there. There's a fielder there, and it has been missed. Can you believe it? My dear friend, you have just missed the catch, an opportunity provided by Abhin, the best batter in this tournament right now. This time also go straight to the fielder in the deep square leg area. Batter got plenty of time to react to it. Very good feeling though for the captain himself, if I'm not wrong.
Moves on to 63. Ninth over in progress. Let's play it straight, and oh, the feel over the. He got a hand on it, and it's a 6 here. That's a brilliant effort from the fielder to fielding in the long on region. But this is a extraordinary, magnificent shot from Abhin PG. He's moved on to 47 runs. Unbelievable performance from Abhin PG. The fielder was Alan. A very good attempt from him though. We've seen such performances in IPL or international level. And here we have one. Yet another one. There's a fielder. It's Alan himself, and he can just watch the ball going across, and it's a boundary. It's a 50 up for Abhin PG. Amazing performance here from Abhin. 50 runs. Another 50. 50 number 2 of the day. And that in the semi-final as well. And now in the final as well. What a player he is. Unbelievable. He has some stupendous shots in his and back for sure. There's a appeal here, and the finger goes up. Unfortunate here. Unfortunate for Thrissur Tuskers. Their sharpest weapon is walking back to the pavilion. Oh my God, what a moment in the match. It's Shiva Subramanian who got that wicket, and well kept by Tarun. And look at the way he has played. What a performance from Abhin PG. 51 runs from 32 balls with 5 boundaries and 3 maximums, with a strike rate of 159.3. He spent 35 minutes, quality 35 minutes, I would say. What a performer is. Just amazing, my dear friend Abhin. You're just a rock star. Contributed well to the team total. It's an important breakthrough. A very, very important breakthrough from the bowler, Shiva Subramanian. Just immediately after getting that half century. Unfortunately, he got out in such a way. So now it's Kiran NK, another brilliant batter who has come into the middle. And they are rotating the strike well. It's 9 overs gone. 74 for 1 is on the board. And it's my co-commentator Aveen who will be joining with you shortly in the next over. Over to you, Aveen. Thank you, Mr. Lajish. Nine overs completed, 74 runs for the loss of 1 wicket. Last wicket was a great blow from Thrissur Tuskers' point of view. Just a flick away. Finds the fine leg. Dr. Wajid is number 11.
Beautifully played into the gap. Finds the field up. That was a good throw from Dr. Tibin. Good running between the wickets. 2 runs taken. Dr. Dheeraj is number 99. He's into his second over. 2 more balls to go in this 10th over. 78 runs for the loss of 1 wicket. Play towards deep mid-wicket region. Dr. Shiva. Play towards the long off region. Dr. Jit wants a second one. That was a good call from Dr. Kiran. He denied that call. And that's the end of 10th over. The score moved on to 79 for the loss of 1 wicket. Just 5 runs coming from that 10th over. Dr. Jit batting on 19 from 23 balls. And Dr. Kiran on 4 from 5 balls. Dr. Shiva coming into attack. He's into his third over. Look at his bowling figures. 2 overs, 17 runs conceded. And took a huge wicket. Into the gap. Beautifully played. Look at the shot. Look at the confidence in that shot. Nicely executed shot. Another boundary. Dr. Kiran on strike now. Flight delivery up in the air. Catch was the call. Will they get it? Another drop. Another drop. Dr. Wajid was the fielder. Backwards square leg region. The ball was up in the air. Dr. Kiran. Another flighted delivery. Played soft-handedly. An overthrow. Dr. Anand was the fielder. Good backing up by Dr. Dheeraj, jersey number 99. "86 runs for the loss of 1 wicket. Another flight at play towards the deep mid-wicket region. Good stop by Dr. Wajid. Good running between the wickets. Good thinking by Dr. Jit. That was a good call from him. "88 runs.
Fly to delivery. Going for a sweeper one. Finds the fielder, Dr. Dheeraj. A good stop from him at the mid-wicket region. Edenhan on board. Short pitched. Dr. Wajid the fielder. Throw towards the wicket keeper. And that's the end of 11th over. Score moved on to 90 for the loss of 1 wicket. Caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്.
cricketer. Just because one thing, 312 runs, average is 62.40, strike rate 161.66, 350s, 13 sixes and 37 boundaries. What an astounding player. ഇന്ന് തന്നെ സെമിഫൈനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലിലും 50 അടിച്ച താരമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഫൈനലിൽ 51 റൺസ് അടിച്ചു. അതുപോലെ മോർണിംഗിൽ സെമിഫൈനലിൽ 78 റൺസ് അടിച്ച താരമാണ്, നമുക്കറിയാം. സോ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ, അതുപോലെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ പാഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറയും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം എ ഡോക്ടർ. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാഷനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെല്ലാവരും, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, കളിക്കുന്നു, അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടർ. അതുപോലെ ഈ ഒരു മത്സരം നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള സ്ഥിതി എങ്ങനെ നോക്കുന്നു, സ്ഥിതി എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? ഇപ്പോൾ 14 ഓവേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇനിയും കുറേ ഹിറ്റേഴ്സ് ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഷഹീർ ആൻഡ് ഷിഫാസ് ബോത്ത് ആർ ഹിറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ഇനിയും വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ലൈൻ അപ്പ്. സോ 20 ഓവേഴ്സ് ഒരു 170 അറൗണ്ട് 170 180 വിൽ ബി എ ഗുഡ് സ്കോർ. ആൻഡ് ദിസ് ഫൈനലാണ്, സോ ചേസിങ് വിൽ ബി ടഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും എംപറർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എംപറർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഷഹീർ അല്ലേ. അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് സ്പോർട്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു 6 ഒരു 4 അടിക്കാൻ പറ്റി. അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അതെന്തായാലും നടന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ടുകൾ, 3 ഗ്രൗണ്ടുകളും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ആംബിയൻസ് ഈസ് ഓൾ ഗുഡ്. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ക്രിക്മെറ്റ്സ് ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൂർണമെന്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിടാം, എനിക്കറിയാൻ ടയർഡ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഡോട്ടിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതെ, വളരെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. അതായത് ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിമിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നല്ല ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ വെബ് സ്ട്രീമിംഗ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ കളിക്കാൻ നമ്മൾ കാണണം. സോ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. Thank you so much, Abhin, for joining us. Thank you. Thank you, Abhin. So it was Abhin, the top scorer of the tournament so far, a brilliant batter, magnificent cricketer. And back to the commentary box, Abhin. Thank you, Mr. Laljish. So this is the 15th over in progress. 2 more balls to go. 119 on board for the loss of 3 wickets. Dr. Shahir playing towards long off. Finds the fielder Dr. Sagar. Dr. Ajay into his final over. A flighted one. Straight to
check, 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 Dr. Shahir, play towards long on region. check, Dr. Allen. Doctor. Check. That was a huge swing of a bat and a miss. Dr. Tibin to Dr. Shifas. Check. 123 for the loss of 3 wickets. That's a biggie. hello, Out of the park. Over pitched and picked it well. Another maximum. 129 on board now for the loss of 3 wickets. hello, hello, check, hello, This time a helicopter shot. Beautifully played for another boundary. This man is well known for helicopter shots. Dr. Shifas. 133 on board now. One more ball to go in the 16th over. Dr. Tibin to Dr. Shifas. This time play towards long off. And 1 run. He will keep the strike. 134 for the loss of 3 wickets after the completion of 16 overs. "13 runs coming from the 16th over. Dr. Shifas batting on 25 just from 12 balls with 2 boundaries and 2 maximum. Look at the strike rate, it's 208.33. It's up in the air and went through for another maximum. It's 140 on wood. White ball signal by the umpire. Dr. Dheeraj to Dr. Shifas. 141 for the loss of 3 wickets. 17th over. Another wide. They're trying to stepping out and play towards the deep cover region. But the ball went too wide. Again towards the long off region. Dr. Ajay. And 1 runs. 17th over in progress. 4 more balls to go. Slower delivery. Finds the bowler. And wide signal.
That was a good thinking by Dr. Dheeraj. Finds the batter was coming outside the crease and delivering a little bit wide. A huge swing of a bat again. Dr. Dheeraj mixing up the pace in between. And that's the end of 17th over. The score moved on to 145 for the loss of 3 wickets. Look at the partnership. It's 29 from 17 balls. Dr. Shifas moved on to 32 from 17 balls with 2 boundaries and 3 maximum. With this, handing over mic to Mr. Laljish. And thank you, Aveen. You're on to the 18th over. And look at the way Tuskers have played. 145 for 3. And it's Shahir Shah Shahenshah, the Emperor. Can he go for some big ones? Yep. That's exactly what he's trying. Up in the air, up in the air. There is a fielder and it has been dropped. Oh my God, can you believe it? It's a bounty here. You have dropped someone, the Emperor's catch. And it can be very costly. Move on to 149 for 3. Right now the star is Shifaz, I would say. 32 runs from just 17 balls with 2 boundaries and 3 sixes. With a strike rate of 188.24. He's on fire, accompanied by Shahir. A very good delivery here from Tibin. Just keeping it away from the batter. You very well know what the batter Shahir's intentions are. He's into attacking mode. And thoughtful Tibin, both in perfect areas. Good shot here, but not the placement. Then straight into the hands of long on fielder. He'll get a single only. That's 150 up for Thrissur Tuskers from the 18th over itself. This is gonna be a nail-biting final, my dear friends. Go straight to the deep mid-wicket region fielder. It's 151 for 3. It's going to be the last delivery of 18th over.
Look at the current run rate is 8.47. Predicted score is a 169. Takes an edge. Lucky this time. Didn't hit the stumps anyways. 18 overs gone, 151 for 3. That's on the board. Just 2 more overs to go. Dangerous. Two dangerous batters in the middle. And 2 overs left. 12 deliveries left. And Shifaz in strike. He's on fire, my dear friends. He just played impeccably from ball number 1. He's on fire. He's hitting the ball just like he hit it at the core. A good shot. Finally we found someone who is attempting helicopter shots here. Or there is a miscommunication anyways. They decide not to run. Could have been a risky one, suicidal run out. The fielder was very much alert there. It's Wajid. Very good delivery, Yorker one. That's the only delivery, which will prevent runs, maybe maximums and boundaries at this stage. This is the 19th over. And the dangerous Shifaz on strike. What's going to happen here? It's Dheeraj, the bowler. Sharpish delivery played straight into the hands of the long on fielder. Again, getting a single only. This is impressive bowling from Dheeraj. Understanding the intentions of the batters. Choosing the perfect areas when it comes to line and length. Up in the air. This time lands safely. Did not connect well. And lands inside the circle itself. This is really good over. And death over specialist Dheeraj in action. He's not got a wicket. He's in search of one. But it's Shifaz on strike. Let's see what's going to happen. 2 more to go. Up in the air and the placement. Oh, look at that magnificent sixer. That's a pulse maximum. Unbelievable control over those shots from Shifaz. He's moved on to 41 from just 21 deliveries. It's all about that passion you have inside. The love towards the game you're playing, enjoying. They are all doctors. Don't forget that. When we watch them playing really well, we forget that of another one, it's a helicopter shot. There's a fielder there. Oh, it has been missed out. It's another sixer. Maybe it could have been a catch if the fielder stayed there itself. He advanced it, advanced a little bit. And that has been resulted in a sixer. 167 on board right now. And Shifaz on 47 runs. Unbelievable performance. 19 overs gone. 167 for 3. The last over. And the Emperor. He's on strike. It was a good over till the 4th ball. And then 2 maximums. I won't say nothing wrong with that ball or pitch deliveries. But it's okay, it happens in cricket. It's Tippin, the bowler, and this time he goes for it. Oh, it has been missed by the field and the long off region. In fact, long off region. It's another bounty, this time from the Emperor. This is really wonderful to watch here. A boundary from Shahid.
Shahir on strike. There are 5 more deliveries to go, and let me remind you, Shifaz is on 47 from just 22 deliveries with 5 maximums, 5 pulse maximums and 2 boundaries. The last over in progress. Full toss delivery was advancing and got his full toss as well. It was just because of, he was just trying to place it. And it's Shifaz on strike. And he's on 47. Alright, Smokers, job. Oh, what a shot that is! Is he going for? Oh, it has landed right in front of the longer region fielder. And he'll get. Oh, that is a very good miss, I would say. Very good miss in the sense. Understanding that Shifaz got the strike. And I'm sure everyone watching that must be happy. He's on 49 now. 174 for 3. 3 more to go. Shifaz on 49. That's a white signal from umpire. And look at the way he was focusing on that delivery too. He just left it. He's having a close eye on the ball. This is really wonderful performance. Great decision from Dr. Parthan. Sending Shifaz right into the middle. Great captaincy. Has it covered the distance? Yes, it has. And that's a magnificent strike to get the 50. Shifaz with a brilliant knock here. 55 runs from Shifaz, scoring a half century in the grand finale. Not everyone can do that. Abhin has done it, and this time it's Shifaz from 24 deliveries, 55 runs. Unbelievable performance. Now 2 more to go in Zoba. The one this time, it lands safely. And Shahir will retain the strike. This is a really good performance from these batters. Look at the deep total, 182 for 3. Just 1 more delivery left. It's Tibin to Shahanshah, the Emperor. Shahir Shah Shahanshah. And he goes for the big one itself. Oh, that's just unbelievable performance. Look at the way Thrissur Tuskers have concluded their innings with that 6. Unbelievable, I would say. 20 overs, 188 runs for 3 wickets. This is impeccable batting. And stay tuned, my dear friends. Jaguars, they have a batting lineup too, which is really wonderful. And this is exceptional cricket from these 2 batters. Shahir not out on 22 and Shifaz unbelievably perfect. 56 runs from 25 deliveries with 2 boundaries and 6 maximums. And Abhin Peji 51 runs from 32. Kiran 21 and Jit 29. Everyone has, all the batters have contributed well. And in that too, and double figures, 250s in it. This is an astounding performance from Thrissur Tuskers, and that too in the grand finale. And please stay tuned, my dear friends. We'll have the Jaguars batting in the second innings. They have a fabulous batting lineup. And, please stay tuned. I'll catch you along with my commentator Aveen with the second innings. Thank you. നിനച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ.
ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്.
നിനച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിനച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിനച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. And welcome back, everyone. We are on to the second innings of the grand finale of Pulse Doctors T20 Season 2, organized by Cricket Sports. And this is a fantastic scenario. Thrissur Tuskers scored 188 for 3. And here we have two Bostoni batters chasing it. Just a flick and gets off the mark with that single. A very good throw to the stumps. The second delivery, it's
dot ball. And Dheeraj and Tarun, they are in the middle. Tarun is a fabulous cricketer. We have seen him performing really well in this tournament as well. The second topmost run scorer in this tournament. Dheeraj is a stylish player too. Plays straight to the fielder there in the point region. Single taken. They're starting slowly, but they are dangerous. Just like a dormant volcano. They can be erupting anytime. These two batters, Tarun and Dheeraj. Love the way Tarun plays each and every shot. Oh, that's a very good shot here. And just a stretch of the bat and look at the result. It's a boundary. Tarun is an astounding batter. We said just like Abhin, there of Thrissur Tuskers. Leading from the front, Tarun, along with Dheeraj. He started his astounding cricketing actions right now in the very first over itself with that boundary. Now 183 runs required from 116 balls. Current run rate is 9 and required is 9.47. Tarun T. Kota. Good delivery and a defensive shot. A quality one from Tarun. We can easily identify a quality batter even from the way he defends the ball. And Tarun is a fabulous one. Look at the balance in that shot, and it's a boundary here. Abhin had a try, gave a try, but it has another boundary. The control on such shots, that is a really wonderful thing to watch. Dr. Tarun T. Kota. He has started his magnificent shots here in this final as well. And that's the end of the first over. Score is 10-0. 2 boundaries came in that over. Current run rate is 10 and the required is 9.42. A well required boundary in the end to cope up with the required run rate. Now 179 runs in 140 balls. Not an easy task, but considering the batting lineup Jaguars have, it's very much possible. Short pitch delivery, just a flick, and it's a boundary. And the fine leg region, very good shot. This is a really good cricket. Now it came from Dheeraj's bat. He was just concentrating over a change in the line towards the leg stump, and he just had to, place that shot on the leg side and got the result. It's power play and no fielders outside the circle on the leg side. Good shot here. There's a protection in the deep. The third man collects it and throws it back to the keeper, Jit. The second over in progress. Attempt to place that shot, a similar one. He got a boundary the first over. Now this has been fielded well. Going straight to the fielder in the offside. A dot. The bowler is Sandeep. The Sanju Samson of Thrissur Tuskers.
goes for a quick one. That's a very good feeling as well, but the batters are keen enough to reach the crease on time. The score is 15-0. 3 more to go in this over. In fact, 2 more to go in this over. This time straight to the backward point region, deep backward point region fielder. Score is moved on to 17. Last delivery of second over. Two is the call, they won't get it. And 2 overs gone, 18-0. Ladies and gentlemen, we're watching the grand finale that of Doctors T20 organized by QuickMed Sports, exclusive sports management company for doctors, and our title sponsor of the event is Pulse Hospital. Our nutrition partner is Fast and Up. Media partner is ZFM 93.5. And the live streaming is done by webstreaming.in. Please do subscribe, like and share. And please don't forget to press the bell icon to webstreaming.in. It's the third over in progress, and Jitin is the bowler. Now 171 runs required. A slower delivery this time from Jitin. This was a tricky delivery from Jitin. Just trying to get the wicket of this magnificent cricketer Tarun. And that's a wicket here. A massive wicket has fallen down here. Tarun Tikota. An important wicket has fallen down here. And this is a massive moment here in the match. A brilliant bat. Got out in such a way. Oh, it's a sad thing for the Jaguars. They lost an important wicket here. That of Tarun is the second highest run scorer in the tournament. He was just in form, you know. There were brilliant shots from him already. 2 boundaries. Scored 11 for 10. From 10, in fact. Unfortunately, the catch has been taken by Kiran. In fact, the keeper, Jit. And the wicket is taken by Jitin. The most important wicket has fallen down here. Dheeraj is still out there. It's Dr. Sagar who came into the middle, and it's a very good shot here. A full toss delivery, a gifted one. I would say slipped out of Jitu's, in fact, Jitin's hands.
The ball this time didn't bounce much, but it was really picked by the batter, Dr. Sagar. Just came down in the ball's level and played it on the offside. Got a single. Gonna be the last delivery of third over. 166 runs in 103 balls. That's the equation. Another slower delivery this time from Jitin. Oh, that's a powerful throw. The fielder was Shifas, in fact, was not out on 56 in the first innings, just from 25 deliveries. 3 overs gone, 24 for 1. And just a flick, and there is a fielder. It's a Shifas only. The mid-wicket region will get a single. It's Sandeep, the bowler. Straight to the Empire's hands, and another wicket has fallen down. Sandeep does the job here this time. And it's Shahir who has taken that catch. And Dr. Sagar also walks back to the pavilion. And Jaguars, they need to be focused here. Dheeraj is there still scoring 9 from 7 balls. But Dr. Sagar ends up in Dr. Shahir's hands, and Sandeep was the bowler. He scored 5 runs from 3 balls with a boundary. Strike rate 166. The next batter is Dr. Madhu, right-hand batter. His highest score is 32. From 13 matches, he has scored 78 runs. And Jaguars, they are real fighters. I'm sure they won't give up so easily. 100 balls, 164 runs. That's the requirement. And it's very much possible considering their, the batting lineup they have. Sandeep has taken 1 wicket. This is a second over. Both the teams are really packed with so much talent. A loud appeal. Umpire not impressed for. Oh, there was a chance for a run out as well. Good thinking from Sandeep. It was very close as well from this angle, I could see. Look at that. The replay was just very clever. Very clever. Throwing it to the stumps, and unfortunately for him, it didn't hit the stumps. This is the 4th over. This is a sensible batting here. It's a boundary. And this is what is required at this stage. Go for boundaries in regular intervals. Keep the required run rate alive, current run rate as well. Compete with the required run rate. And now its current rate is 8.18 and the required is 9.73. Dheeraj is still there. Straight to the fielder.
Oh, catch was the call. Anyway, his attempts are there. Dr. Madhu and Dheeraj, they are in the middle. 4 overs gone, 31 for 2. A decent shot here. The misfield was there, but it's okay. He tried his best. And it's Shahir who's bowling now. The 5th over in progress, and 96, in fact 95 balls remaining. 157 required. That's a pretty good shot, but straight to the hands of Abhinav. $32 for 2. Good shot here to get a single. But singles alone won't do. They need boundaries as well. Dheeraj is playing a sensible cricket here. And support has been offered by Madhu. A white signal here from umpire. The umpires controlling this match are Mr. Ranjit and Mr. Ajay. Straight to the fielder. Will get a single. Three more to go in this over. 93 balls remaining. 154 runs to win this match. The competition is still on. Jaguars, they're real fighters. Let's see. Good shot, but there is a fielder in the deep backward point region. Fields it well and throws it back to Jit, the keeper. Onto the pads, a lot of appeal from everyone. No, says the umpire. Five overs gone, 37 for 2. And here we have my co-commentator Aveen will be continuing here. Over to Aveen. Thank you, Mr. Rajesh. 5 overs completed, 37 runs for the loss of 2 wickets. Jaguars needs 152 more from 90 balls. Look at the current run rate is 7.40 and the required run rate stands with 10.13. These two batters needs to build up some decent partnership. Dr. Madhu and Dr. Dheeraj. The partnership moved on to 12 from 10 balls. 152 more needed. Played into the gap.
A stylish one. Beautifully played right from the middle of the bat. Nicely executed shot for another boundary. Dr. Dheeraj. He moved on to 21 from 13. Short pitch to on. Trying to play towards the fine leg region, but it's a wide signal by the umpire. We have Mr. Ranjit and Mr. Ajay controlling this match. Both are well experienced umpires. A slower delivery, beaten the batter, appealing for a leg before wicket, but the umpire is not at all interested in that call. I think that was a bat and pad. A good decision taken by the umpire. Both the batters having a chat. That's a good strategy while batting, communicating between. Played a good throw. Play towards a short mid wicket. Dr. Shifas having control in that region. A full length delivery. No chance for the batter to play a comfortable shot over there. Mixing up the pace in between. Trying to disturb the mindset of the batter. Good thinking, good strategy by the bowler. This time it's a slower delivery. Converted into a full toss, a lower full toss. The placement was superb. The ball was up in the air for a while, but landed in Norman area. And a boundary. Beautifully played by Dr. Madhu. 47 runs on the board now for the loss of 2 wickets. Play towards the long off region for 1 run. Tight single. Good running between wickets. That was a tight single too. Dr. Madhu was approaching towards the dangerous end, but succeeded to get into the crease comfortably. Played for single again.
Lead cut. Through the point region. And that's 50 up for Jaguars. 51 runs for the loss of 2 wickets. Played into the gap. That's a huge gap between the fine leg and long on. They have a short mid wicket. A slower delivery, beautifully read by the batter and played according to the ball. That's all about the presence of mind. One more ball to go. Another slower delivery. Went outside leg stick. And it's a wide signal by the umpire. One more run added to the team total. It's 56. 133 more needed from 79 balls. Kyoko won this time. Inside its stick on all the way for another boundary. How the boundary come is not important, but boundaries are really very much important from Jaguars' point of view. After the completion of 7 overs, the score moved on to 60 for the loss of 2 wickets. 129 more needed from 78 balls. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. Not lose any wickets anymore. Play towards the point region. Good running between the wickets. Good call from Dr. Dheeraj. Played soft-handedly for another 1 run. Dr. Arjun very much alert in the point region. A lofted shot. 1 bounce and straight to Dr. Shahir.
didn't get a proper timing in that shot and finds the fielder. Another soft-handed shot. Good call. That was a good call from Dr. Madhu. Good thinking by him. That was a tight single. They should not lose any more wicket. They know the importance of this match. This is a big match for them. A flick shot. 2 was the call. Dr. Shifas. In the backward square leg region. 125 more needed from 73 balls. A good hit. Again couldn't find the gap. Finds the fielder. A deep mid wicket. And that was the end of 8th over. The score moved on to 65 for the loss of 2 wickets. Dr. Dheeraj batting on 33 from 22. Accompanied by Dr. Madhu, 13 from 13. And the partnership moved on to 40 from 28 balls. Just 5 runs coming from that 8th over. Dr. Madhu requested for a bat change. Another bowling change brought in Dr. Arun Xavier. That's a tight single. Good thinking by Dr. Pathan, the captain of Thrissur Tuskers. Didn't give the throw towards the dangerous end. Instead of that, he went for the non-dangerous end. Full toss. Taking the advantage of that full toss. That's a maximum. Beautifully played. Always waiting for a loser delivery. Dr. Dheeraj. A wonderful strategy building up. "72 runs with the loss of 2 wickets. This is the 9th over in progress. 117 more needed from 70 balls. Again, the required run rate didn't came down from 10. It's 10.03. The required run rate. "47 is the partnership between these two. Who trying to play that shot towards a mid-wicket region. After pitching it, the ball kept low.
Played fine towards the goal. And Dr. Manudre. Again, there was a chance of run there, but Dr. Madhu was not interested in that. He was not ready for that, in fact. Played straight to the field up. A shot covers Dr. Pathan, the captain himself. Dr. Arun. Again, straight to the field up. Trying to get that gap between the cover and deep cover. That's the end of 9th over. 73 runs with the loss of 2 wickets. Nicely played into the gap. That was a long chase for Dr. Kiran. A beautiful leg lance. Dr. Akhil doing a wonderful job. Delivering on the slots only. Not giving any chances for the batters to go for big shots. And that's all Thrissur Tigers need to be done. Edge taken. Another breakthrough. A beautiful catch. Wonderfully taken by Dr. Arjun at the point region. Kept his eyes on the ball and bringing that much important breakthrough. Jaguars finding difficult to build up a good partnership in this big day. Another man departs. Dr. Anand, the new batsman. The captain himself coming into the middle. Dr. Akhil succeeded to destruct that partnership.
One more ball to go. 10th over. After the completion of 10 overs, 76. 113 more needed from 60 balls. Now the required run rate is. The required run rate came up a little bit. 11.30. The strategy is very much clear from Thrissur Tuskers' point of view. They just need to put a pressure on the batting side, and that's what they're doing without giving any chances for the batters to play their natural game and restricting them by taking singles and doubles. These singles and doubles not going to do any harm for Thrissur Tuskers, and they succeeded in that strategy. Team Jaguars are finding some difficulties to find boundaries and sixes in each interval, and that's very much important for them in this stage of the match, in this big day, in this big match. A huge appeal, another wicket down, another wicket, and what a wicket this was. The man in form, Dr. Dheeraj departs. 42 runs just from 27 balls. A great breakthrough brought in by Dr. Arun Savia. And new batter, Dr. Ajay, coming into crease. That was a wonderful innings by Dr. Dheeraj. Team Jaguars are in trouble now. They need 113 from 59 balls. They should do something too special to be there in a commanding position in this big match. What they gonna do? Let's wait and see. And that's not that much easy against Thrissur Tuskers because they're also having a wonderful lineup. Flight at delivery. Play towards deep cover for 1 run. Dr. Ajay started off with a single. Dr. Anand, Dr. Arun Savia bringing a much needed breakthrough for his team. That was simply awesome. A flight and delivery, trying for a late cut, but finds the fielder at point. Dr. Arjun is number 13. White ball.
Played for a single. Again finds the fielder at deep cover. This time play towards deep mid wicket region. And that was the end of 11th over. 9 more overs to go. 80 runs on board now for the loss of 4 wicket. Jaguars having 6 wickets in hand and 109 more runs to win from 54 balls. Look at that, just 4 runs coming in the 11th over. Played it well. A beautiful straight drive. But couldn't get it up. Something wrong, I think. Injury on his fingers. Dr. Akil. Spinners doing the job for Thrissur Tuskers. They are tying tight. Jaguars batters. Umpires for the day for this match, Mr. Ranjit and Mr. Ajay. Dr. Ajay was calling for that single, but Dr. Anand was played soft-handedly for a single. Dr. Shifas coming onto the ball very aggressively and release the ball towards the wicket keeper, Dr. Jit. Beautiful square cut, but again finds the fielder, Dr. Kiran. Trying to get that gap between the backward point and the gully region, but again that's a good bowling strategy by Dr. Akil, and that's the end of 12th over. 83 for the loss of 4 wickets, 106 more needed from 48 balls. This match is gonna be so tight. Just 3 runs coming from that 12th over, and
That's a wonderful job by the Tuskers bowling squad. Didn't give too much time or space for the batters to do the damages. Played into the gap. Look at the confidence in that shot. Over pitch and punished it away. Beautiful shot. Well played by Dr. Ajay. A much needed boundary in much needed time for Jaguars. A good stop. That was a good stop by Dr. Kiran. Saved a couple of runs for his team. Good running between the wickets. That was a long chase done by Dr. Kiran. And good running between the wickets. Beautiful leg lands. This time, no chance for Dr. Shifas. That shot was that much perfect into the gap. Well executed one. Dr. Ajay. 96 more needed from 45 balls. 93 on board now for the loss of 4 wickets. 3 more balls to go in this 13th over. Good running between the wickets. Tight 1-2. Dr. Shahir. Trying to go for that square cut, but didn't get the connection properly with the ball. Taking an edge. Dr. Ajay batting on 15, accompanied by Dr. Anand. Beautiful delivery, a kicker one, and that's a dot. And that's the end of 13th over. 95 for the loss of 4 wickets. ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ് ഉറപ്പാക്കാം.
but couldn't stop taking single. Good job done by Dr. Arul Xavier. Long chase for Dr. Shifas. And that's the end of 17th over. 121 for the loss of 5 wickets. 68 more needed from 18 balls. Required run rate is 22.67. Last over, 15 runs coming from it. A little bit expensive from Tuskers' point of view. Short pitch. Play towards deep cover for 1 run. Good thinking by Dr. Wajid, giving the strike to a batter who is in form, who is an aggressive. Short pitched. Very well played into the gap. A beautiful short selection. Another boundary. Much needed one again. 126 on board now for the loss of 5 wickets. 18th over in progress. 4 more balls to go. 63 more needed from 16 balls. A good change in pace brought in by Dr. Abin. The batter was going for a bigger one. What a shot. Classic one. Look at that. Beautiful peace of mind. Clean hit. Finds the boundary. Very well played. After a wonderful scoop, he went for a wonderful punch towards a long off region for another boundary. 2 balls, 2 boundaries. This time finds the field up. Dr. Pathan. Only 1 run. After the completion of 18 overs, the score moved on to 135. 54 from 12 balls. And this is gonna be decision making over. And Dr. Ajay, he's on 47 just from 27 balls.
And that's it. And that's 50 up for Dr. Ajay. Another wonderful innings from him. 53 runs coming from just 28 balls with 6 boundaries and 2 maximum. 11 balls remaining. 48 more runs to win. Played straight to the field up. 1 run. Dr. Wajid wants. Dr. Ajay there in the striking side. "47 more. Oh, that's really painful. Good stop. That's a good stop from the captain, Dr. Pathan. Finds the field up. Dr. Abin. Played fine. Beautiful stop. That was a beautiful stop by Dr. Sandeep. "45 more runs from 7 balls. Will this be a maximum or this be a dot? Fly the delivery, beautiful one, a dot ball. 45 more needed from 6 balls. From Thrissur Tuskers' point of view, they just need to deliver 6 legal deliveries. This is gonna be a wonderful moment for Thrissur Tuskers. A big day, big match. They are in the driving seat. They just need to deliver 6 legal deliveries. Dot ball, 5 more to go. 144. Dr. Rajan into the gap. A beautiful stop. Look at that stop. Acrobatical one. Fantabulous one. And a wicket too. Good throw against. And Dr. Wajid departs. Allow the spirit of Dr. Wajid. He wants Dr. Ajay on the striking side. Very well played by Dr. Ajit. Dr. Wajid, I'm sorry. Towards the call, will they get it? Dr. Shifa's a chance of run out here. Another diving reach. Another diving reach.
And that's a boundary. Good try. That was a good try by Dr. Shahid, but couldn't stop. Kissing the ball on the ropes. 2 more balls to go. Dr. Allen. Dr. Kiran gonna deliver the wonder ball. It's up in the air. Catch was the call. Dr. Abin. And that's it. That's the end of the match. Thrissur Tuskers, the winners, the champions of Doctors T20 Cricket Tournament 2022. Congratulations, the winners. Very well played, both the team. Defeating the defending champions in style. Won by 35 runs. Doctors T20 Cricket Tournament organized by Cricket Sports, an exclusively sports management company for doctors, and our proud sponsors are Pulse Hospital. Our nutrition partner is Fast and Up, and our media partner is Red FM 93.5 Kelku Ketukunde Iriku. And this tournament is broadcasted by webstreaming.in. Please do subscribe us and click on the bell button. വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. പൾസ്, കെയറിംഗ് ഫോർ ലൈഫ്. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി.
വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. Pulse, caring for life. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. Pulse, caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. Pulse, caring for life. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. Pulse, caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. Pulse, caring for life. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. Pulse, caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പൾസ് മെഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആധുനിക രീതിയിലൂടെ സന്ധിമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നൂതന കാൽവയ്പ്. ഉറപ്പാക്കാം വേദനകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചനം. മുട്ടു മാറ്റിവെച്ച ശേഷം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വേദന തോന്നിയില്ല, അധിക ചെലവും വേണ്ടി വന്നില്ല. Pulse, caring for life. നിലച്ചിരിക്കാത്തതെന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ചുവടുകൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമായേക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നിന്നുപോയേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ മികച്ച പരിചരണമാണ്. പൾസ് മെഡിക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒടിവുകൾ, ചതവുകൾ തുടങ്ങി മുട്ടുമാറ്റിവെക്കൽ, സങ്കീർണമായ നട്ടല് സംബന്ധമായ സർജറികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും സുസജ്ജം. Pulse, caring for life. സഹിക്കാനാവാത്ത മുട്ടുവേദന, വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ, ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ,